Hello, everyone. Welcome back to Lit Lounge. In today's class, we are going to sharpen our understanding of speech sounds through a focused MCQ session. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് എ ഫൊനിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വൈ ബിഹൈൻഡ് ഈച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്. In this session, we'll explore and revise key areas from phonetics and speech production, including three branches of phonetics like articulatory, acoustic, and auditory phonetics. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പീച്ച് ഓർഗൻസ് ആസ്ട്രി മെക്കാനിസംസ് അതുകൂടാതെ സം ബേസിക് തിങ്സ് അബൌട്ട് കോൺസണൻസ് ആൻഡ് വവൽസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു MCQ സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And this method helps reinforce your theoretical knowledge and builds analytical thinking, an essential skill for exams, teaching, and real world linguistic understanding. So stay sharp, participate actively, and don't hesitate to answer as we go along. So here comes your first question. Phonetics as a discipline primarily deals with the scientific study of option A written language structures, option B grammar rules and syntax, option C the production, transmission and perception of speech sounds, option D only articulation of consonant sounds. ഇവിടെ ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ഫൊണറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, ദ പ്രൊഡക്ഷൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫൊണറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്, ഹൗ സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് പെർസീവ്ഡ് അല്ലേ. എങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സൗണ്ട് എങ്ങനെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ആ ഒരു സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു റിസീവർ എങ്ങനെ അത് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫൊണറ്റിക്സിൽ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് വിത്ത് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതേപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രാമർ ആൻഡ് സിറ്റാക്സ് ഫോൾ ഓൺ ദ ഗ്രാമർ, നോട്ട് ഫൊണറ്റിക്സ്. ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് പറയുന്നത്, ഓൺലി ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് കൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും തെറ്റാണ്, കാരണം ഫൊണറ്റിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് വവൽസ് ആൻഡ് consonants. So here the correct answer is option C, the production, transmission and perception of speech sounds. Let's move to the next question. Which branch of phonetics studies the physical properties of speech sounds? Option A articulatory phonetics, option B acoustic phonetics, option C auditory phonetics, option D historical phonetics. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു വേവ് ഫോമിലാണോ, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇതിനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. So here the correct answer is option B acoustic phonetics. Acoustic phoneticsൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് the waveforms, frequency, duration and amplitude of speech soundsനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ, നോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ്സ്. ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ പെർസെപ്ഷൻ, നോട്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നത് എന്താ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫൊണറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് സൗണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഓവർ ടൈം. സോ ഹിയർ ദ branch of phonetics that deals with the physical properties of speech sounds എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ correct answer is option B acoustic phonetics. അടുത്ത question. Auditory phonetics deals with option A speech production, option B sound patterns in words, option C sound waveforms, option D how sounds are perceived by the ear. ഇവിടെ correct answer is option D, how sounds are perceived by the ear. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ഓഡിറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്, ഹൗ വി ഹിയർ ആൻഡ് പ്രോസസ് സൗണ്ട്സ്. സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അത് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വി ഓൾറെഡി നോ,
എന്താണ് ദാറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ്. ദെൻ സൗണ്ട് പാറ്റേൺസ് ഇൻ വേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫൊണോളജിയിലാണ്. ആൻഡ് സൗണ്ട് വേവ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതിലാണ്? ഇറ്റ്സ് അക്കൗസ്റ്റിക് ഫൊണറ്റിക്സ് അല്ലേ? സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഹൗ സൗണ്ട്സ് ആർ പെർസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഇയർ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഹ്യൂമൻ വോക്കൽ ട്രാക്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ അക്കൗസ്റ്റിക് ഫൊണറ്റിക്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഓഡിറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ്, ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി കമ്പാരറ്റീവ് ഫൊണറ്റിക്സ്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ്. അപ്പം ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഓർഗാൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അല്ലേ? ഹൗ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ വോക്കൽ ട്രാക്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫൊണറ്റിക്സ് ആണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അക്കൗസ്റ്റിക് ഫൊണറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ഡീൽസ് വിത്ത് സൗണ്ട് വേവ്സ്. ഓഡിറ്ററി ഫൊണറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡീൽസ് വിത്ത് ഹിയറിംഗ്. ആൻഡ് കമ്പാരറ്റീവ് ഫൊണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ കമ്പയർസ് ലാംഗ്വേജസ്, നോട്ട് ഹൗ സ്പീച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, articulatory phonetics. Fifth question, what kind of Airstream mechanism does English use? Is it A. pulmonic aggressive, B. pulmonic ingressive, C. velaric Airstream, D. none of the above? നമ്മൾക്കറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, പൾമണിക് അഗ്രസീവ് ആസ്ട്രീം മെക്കാനിസം. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസസ് എയർ പുഷ്ഡ് ഫ്രം ലങ്സ് ഔട്ട്വേർഡ്, അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലങ് എയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പൾമണിക് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പൾമണിക് ഇൻഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഗ്രസീവ് ആസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നോൺ ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട്സിനാണ്. ആൻഡ് വീരാറിക് ആസ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ ക്ലിക്സ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ പൾമണിക് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് മീൻസ് എയർ ഫ്ലോ ഇസ് പുഷ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ലങ്സ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഈ പൾമണിക് അഗ്രസീവ് ആസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So here the correct answer is option A, pulmonic aggressive Airstream mechanism. Sixth question, the study of movement and coordination of vocal organs is part of A. articulatory phonetics, B. spectrography, C. phonology, D. auditory phonetics. സോ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോഓർഡിനേഷൻ ഓഫ് വോക്കൽ ഓർഗാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. So here the correct answer is option A, articulatory phonetics. This branch of phonetics covers organs and movement in the prediction of speech sounds. And option B, spectrography എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's a tool for acoustic analysis ന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. And phonology deals with sound patterns, not prediction. And auditory phoneticsൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പെർസെപ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? എങ്ങനെ സൗണ്ടിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു, സൗണ്ട് പെർസെപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ആണ് ഓഡിറ്ററി ഫോണറ്റിക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി ഫോണറ്റിക്സ്. Seventh question, what type of Airstream mechanism produces ejective sounds? ഇജക്റ്റീവ് സൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ്, ഓപ്ഷൻ ബി, പൾമണിക് ഇൻഗ്രസീവ്, ഓപ്ഷൻ സി, വീലാരിക് ഇൻഗ്രസീവ്, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി, പൾമണിക് എഗ്രസീവ്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, ഗ്ലോട്ടാലിക് എഗ്രസീവ്. അതായത് ഇജക്റ്റീവ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ റേസിംഗ് ഗ്ലോട്ടസ്. സോ ഇവിടെ type of Airstream mechanism that produces ejective sounds is glottalic aggressive ആണ്. ഇനി പൾമണിക് ഇൻഗ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ they produce implosive sounds ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വീലാരിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, പ്രൊഡ്യൂസസ് ക്ലിക്സ്. ആൻഡ് പൾമണിക് അഗ്രസീവ് ഇജക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പൾമണിക് അഗ്രസീവ് Airstream മെക്കാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So here the correct answer is option A, glottalic aggressive. Eighth question, which Airstream mechanism is responsible for click sounds?
Option A, glottalic aggressive. Option B, velaric ingressive. Option C, pulmonic aggressive. Option D, glottalic ingressive. ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, velaric ingressive. അതായത് ക്ലിക്സ് കം ഫ്രം ട്രാപ്പിംഗ് എയർ ബിറ്റ്വീൻ ടങ് ആൻഡ് റൂഫ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ velaric ഇൻഗ്രസീവ് ആസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ആണ് ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ velaric ഇൻഗ്രസീവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എന്താണ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് സക്ഷൻ വിത്ത് ദ ടങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്ലിക്സ് ലൈക്ക് ല് സൗണ്ടൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഗ്ലോട്ടാലിക് അഗ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ is for ejectives. Pulmonic aggressive is normal airflow, and glottalic ingressive is very rare, used in implosives. So here the correct answer is option B, velaric ingressive. The next question, the space between the vocal cords is called the A, velum, B, epiglottis, C, glottis, D, pharynx. Here the correct answer is option C, glottis. അതായത് ദ ഗ്ലോട്ടസ് ഇസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വോക്കൽ കോർഡ്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് തന്നെയാണ് വീലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എപ്പിഗ്ലോട്ടസ് ദേ കവർ വിൻഡ് പൈപ്പ്, ആൻഡ് pharynx is the throat cavity. So glottis is the opening between the vocal cords. Here the correct answer is option C, glottis. വീലം എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആണ്. എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് കവേഴ്സ് ദ ലാറിങ്സ് ഡ്യൂറിങ് സ്വോളോയിങ്. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആണ് ദേ കവർ ദ ലാറിങ്സ് ഡ്യൂറിങ് swallowing. Pharynx is the throat cavity. So ninth answer is option C, glottis. 10th question, which structure separates the nasal cavity from the oral cavity? Option A, velum. Option B, glottis. Option C, pharynx. Option D, larynx. Here the correct answer is option A, velum. Soft palate എന്നും കൂടെ നമ്മൾ വീലത്തിനെ പറയുന്നുണ്ട്. It separates air passage. And glottis is in the larynx, as we all know. And pharynx എന്ന് പറയുന്നത് they connect nose or mouth to esophagus അല്ലെങ്കിൽ larynx ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. And larynx is the voice box, not separator. So here the correct answer is option A, velum or the soft palate. They raise to block nasal airflow. Then glottis എന്ന് പറയുന്നത് is in the larynx, pharynx is in the throat, and larynx houses the vocal cords. So here the correct answer ഏതാണ്, velum, the structure that separates the nasal cavity from the oral cavity. 11th question, which articulator can be both active and passive? Option A, alveolar ridge. Option B, soft palate. Option C, lips. And option D, glottis. Here the correct answer is option C, lips. Because one lip can move, that it will be the active articulator, while the other remains passive. So both active and passive articulator ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ലിപ്സ് ആണ്. Alveolar ridge is always passive, and soft palate പൊതുവെ പാസീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി പാസീവ് എന്ന് പറയാം, വി കാൺ സേ ഓൾവേസ് പാസീവ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ആൻഡ് ഗ്ലോട്ടസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആസ് എ articulator. So here the correct answer is option C, lips. Lips can move or be touched by the tongue, passive. Next question, the uvula is located at the end of the option A, hard palate. Option B, tongue. Option C, velum. Option D, epiglottis. Here the correct answer is option C, velum. അതായത് യുവുള ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ദ യുവുള ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഓർ വീലം. ദെൻ ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഇസ് ഫെർദർ ഫോർവേഡ്. നമ്മൾ ഫൊണറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം ഹാർഡ് പാലറ്റ് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ദെൻ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യുവുള ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ടങ്, നമുക്കറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ദെൻ വീലം, the uvula is the end of the soft palate or velum, and epiglottis is part of the larynx.
യുവുള ഹാങ്സ് ഫ്രം ദ വീലം അല്ലെ, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൽ നിന്ന് ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്മോൾ ടൈനി തിങ് ആണ് യുവുള എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഇസ് ബോണി and tongue and epiglottis are separate structures. Here the correct answer is option C, velum. Next question, which organ is directly responsible for voicing? Option A, tongue. Option B, teeth. Option C, larynx. Option D, lips. Here the correct answer is option C, larynx. Larynx contains vocal cords. അപ്പം tongue ആണെങ്കിൽ it helps in articulation, not voicing, and teeth, it does not involve in vocal cord vibration, and option D, lips modify sounds, doesn't produce voicing. So here the organ is directly responsible for voicing is larynx, option C. The larynx houses the vocal cords which vibrate for voicing. 14th question, which speech organ is also known as the voice box? Option A, glottis. Option B, larynx. Option C, pharynx. Option D, velum. Here the correct answer is option B, larynx. Next question, in speech production, the diaphragm controls option A, voicing, option B, air pressure, option C, place of articulation, option D, sound wave reflection. Here the correct answer is air pressure. Option B, air pressure. അതായത് diaphragm manages airflow and pressure. So the diaphragm regulates lung airflow for speech. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ correct answer is option B, air pressure. 16th question, the part of the tongue closest to the throat is the option A, tip, option B, blade, option C, dorsum, option D, root. Here the correct answer is option D, root ആണ്. ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയാണ്. ആൻഡ് ബ്ലേഡ് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ടിപ്പ്, ആൻഡ് ഡോർസം മിഡിൽ പോർഷൻ, ടങ്ങിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഡോർസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റൂട്ട് ഇസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ ട്രൂട്ട്. റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇസ് ദ ബാക്ക് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് നിയർ ഫാരിങ്സ്. So here the correct answer is option D, root. 17th question, which statement is accurate about English phonemes? Option A, English has 24 phonemes, all consonantal. Option B, English has 44 phonemes, 20 vowels and 24 consonants. Option C, English has 44 phonemes, 12 vowels and 32 consonants. Option D, English has 26 phonemes, one for each alphabet letter. Here നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൻസർ ആണ്. Here the correct answer is option B, English has 44 phonemes, 20 vowels and 24 consonants. So അതിന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് 20 വവൽസിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? 12 മോണോഫ്തോങ്സ് ആൻഡ് 8 ഡിഫ്തോങ്സ്. ഈ ഒരു ഡിവിഷനാണ് നമ്മൾ വവൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Next question, consonants are primarily defined by option A, total absence of airflow during production, option B, lip rounding and tongue height, option C, obstruction or narrowing of airflow in the vocal tract, option D, free passage of air through the oral cavity. Here the correct answer is option C, obstruction or narrowing of airflow in the vocal tract. അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? കോർ ഡിഫിനിഷൻ എന്താണ് കോൺസണൻറ്റിൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കോൺസണൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ദർ വിൽ ബി എൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓർ നാരോയിങ് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ ഇൻ ദ വോക്കൽ ട്രാക്ട്. കോൺസണൻസ് ഇൻവോൾവ് കൺസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ here the correct answer is option C, obstruction or narrowing of airflow in the vocal tract. The 19th question, the three main parameters for classifying consonants are option A, place, vowel height, lip rounding, option B, place of articulation, manner of articulation, state of glottis, option C, frequency, pitch, resonance, option D, rhythm, intonation, duration. Here
The correct answer is option B, place of articulation, manner of articulation, and state of the glottis. So, place of articulation പറയുന്നത് where obstruction occurs കൺസണൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ഫ്ലോ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഹൗ എയർ ഫ്ലോ ഇസ് മോഡിഫൈഡ്. സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെദർ ദ സൗണ്ട് ഇസ് വോയിസ്ഡ് ഓർ വോയിസ്ലെസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോട്ടിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. So here the correct answer is option B. എന്താണ് place of articulation, manner of articulation, state of the glottis. These describe how where consonants are made and voiced. Next question. Which describe the state of the glottis in consonant production? Option A, how high the tongue is during articulation. Option B, whether the nasal passage is closed. Option C, whether the vocal cords are vibrating or not. Option D, the intensity of exhaled breath. So here the correct answer is option C, whether the vocal cords are vibrating or not. അതായത് വോയിസിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഗ്ലോട്ടൽ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോട്ടിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വെദർ എ സൗണ്ട് ഇസ് വോയിസ്ഡ് ആണോ വോയിസ്ലെസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ വോയിസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് വോക്കൽ കോഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്, ആൻഡ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നോ വൈബ്രേഷൻ. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. Next question. Vowel sounds differ from consonants in that they are produced with complete closure, B, formed by turbulent nasal airflow, C, produced without significant obstruction, option D, always nasalized. Here the correct answer is option C, produced without significant obstruction. അതായത് വവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വവൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫ്രീ എയർ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. വവൽസ് ഹാവ് ഓപ്പൺ എയർ ഫ്ലോ. So here the correct answer is option C, produced without significant obstruction. Monophthongs are option A, two distinct vowel sounds, option B, gliding vowels, option C, pure vowels with stable tongue position, option D, always nasal. മോണോഫ്തോങ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. വവൽസിൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ വരുന്നതാണ് മോണോഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ പ്യുവർ വവൽസ് വിത്ത് സ്റ്റേബിൾ ടങ് പൊസിഷൻ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വൺ സ്റ്റഡി വവൽ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും മോണോഫ്തോങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ദേ ഹാവ് നോ മൂവ്മെൻറ്റ്. നേരെ മറിച്ച് ഡിഫ്തോങ്സ് ആണെങ്കിലോ ദേ ഗ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ വവൽസ്. So here the correct answer is option C, pure vowels with stable tongue position നെയാണ് നമ്മൾ monophthongs എന്ന് പറയുന്നത്. Next question. Diphthongs differ from monophthongs because option A, they involve blockage of airflow. Option B, they involve movement from one vowel to another. Option C, they are always voiceless. Option D, they are used only in British English. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഇൻവോൾവ് മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം വൺ വവൽ ടു അനദർ അല്ലേ. ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഡിഫ്തോങ്സ് ഗ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ വവൽ പൊസിഷൻസ്. നമ്മൾക്കറിയാം എത്ര ഡിഫ്തോങ്സ് ആണുള്ളത്? 8 ഡിഫ്തോങ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ. ഡിഫ്തോങ്സ് ആർ ഗ്ലൈഡിംഗ് വവൽസ്. നേരെ മറിച്ച് മോണോഫ്തോങ്സ് ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. Next question. Which is true about the number of vowel sounds in English? Option A, 5 sounds, 1 per vowel letter. Option B, 20 sounds, 12 monophthongs, 8 diphthongs. Option C, 26 sounds, 1 for each letter. Option D, English has no fixed vowel inventory. Here the correct answer is ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ. 20 sounds ആണുള്ളത്, 12 monophthongs and 8 diphthongs. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ 12 പ്യുവർ വവൽസ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് 8 ഡിഫ്തോങ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കോൺസണൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ദേ ഇൻവോൾവ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ദേ ആർ ഓൾവേസ് വോയിസ്ഡ്. ഓപ്ഷൻ സി, ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബൈ പ്ലേസ് ആൻഡ് മാനർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ദേ മേ ഇൻവോൾവ് എയർ ഫ്ലോ ബ്ലോക്കേജ്.
Here the correct answer is option B. They are always voiced. അത് തെറ്റാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? Some consonants are voiceless. Many consonants are voiceless അല്ലേ? നേരെ മറിച്ച് വവൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? All vowel sounds are voiced. നേരെ മറിച്ച് consonantsൽ some are voiceless. So here the correct answer is option B. They are always voiced എന്നുള്ളതാണ്. So that's all for today. Thanks for watching. If you found this video helpful, please hit the like button, share it with others, and subscribe to Lit Lounge for more content. Stay tuned for our next session where we'll dive into classification and description of consonants with MCQs. Until then, I am Ragna and I'll catch you in the next video.